Если при проверке состояния пострадавшего мы установили, что присутствует пульс на сонных артериях и есть дыхание, но при этом нет сознания, дождаться бригаду скорой медицинской помощи необходимо, переведя пострадавшего в боковое устойчивое положение. Проведение данной методики я продемонстрирую на живом человеке. Пострадавшего необходимо уложить на бок. Одну руку мы укладываем в сторону, это будет опорная рука. Другую руку мы сгибаем в локтевом суставе. Ногу на этой же стороне мы сгибаем в коленном суставе. Затем используем два рычага. Это плечо пострадавшего и его бедро. Мы переворачиваем пострадавшего на бок, таким образом, чтобы он находился в устойчивом положении. Немного моделируем его состояние. Пострадавший находится в устойчивом боковом положении. Здравствуйте! Данное видео освещает оказание медицинской помощи при падении инородного тела в дыхательные пути. Признаки обструкции. Если инородное тело не полностью перекрывает дыхательные пути, то пациент остается в сознании и возможно развитие следующих симптомов. Приступообразный кашель, средорозное дыхание, цианоз лица, слезотечение. Экстренную медицинскую помощь следует оказывать как можно скорее, иначе быстро развивается угнетение сознания с последующей остановкой дыхания и кровообращения. Давайте рассмотрим, как правильно оказывать медицинскую помощь при данном состоянии. Если пациент взрослый, следует попросить пациента покашлять, затем провести 5 ударов основанием ладони в межлопаточной области. Покашляйте. Если это не помогает, проводится прием Геймлиха или так называемый метод брюшных толчков. Техника выполнения данного приема базируется на том, что при сжатии живота ниже диафрагмы и выполнении брюшных толчков вызывается искусственный кашель, в результате чего воздух выталкивается из легких и выбивает инородное тело из трахеи в рот. Для того, чтобы выполнить прием Геймлиха, необходимо зайти сзади пострадавшего, который при этом может сидеть или стоять. Человек, оказывающий помощь, заводит руку, сжатую в кулак, с одной стороны и помещает ее большим пальцем к пострадавшему. Далее он обхватывает талию другой рукой, положив ее поверх кулака, и выполняет серию из 5 быстрых, ощутимых толчков по направлению внутрь и вверх. Проверить, выпало ли инородное тело в ротовую полость. Если посторонний предмет не смещается, цикл из 5 толчков повторяется до тех пор, пока объект не будет вытолкнут. По мере того, как пострадавший лишается кислорода, мышцы расслабляются, и вполне возможно, что посторонний объект может быть вытолкнут со 2-й или 3-й попытки. Потенциальный риск данной манипуляции включает разрыв желудка, перфорацию пищевода, брыжеечные повреждения. Относительным противопоказанием для выполнения приема Геймлиха является беременность и пациенты с выраженным абдоминальным ожирением. В данном случае прием Геймлиха выполняется с грудным наложением рук. Техника выполнения манипуляции идентична, но расположение рук несколько выше, а именно средняя треть грудины. Если беременная женщина или пациент с ожирением находится без сознания, используется прием Геймлиха на спине. Для этого руки располагают как при непрямом массаже сердца, то есть на средней трети грудины. Если пациент находится в бессознательном состоянии или теряет сознание, то врач выполняет прием Геймлиха в горизонтальном положении. Пострадавший укладывается на пол, обеспечивается проходимость дыхательных путей, например, разгибание шейного отдела позвоночника, а руки помещаются в эпигастральную область и выполняется серия из 5 быстрых надавливаний и нажатий внутрь и вверх. После абдоминальных толчков врач нащупывает и по возможности удаляет инородный предмет изо рта. Также необходимо проверить пульсацию на сонных артериях. В случае аспирации рвотных масс, то есть попадания содержимого желудка в дыхательные пути, необходимо извлечь рвотные массы изо рта пострадавшего. Для этого необходимо обернуть палец какой-либо тканью, затем повернуть голову пострадавшего на бок, и вычерпывающими движениями извлечь рвотные массы изо рта пострадавшего. Данная ситуация чаще всего встречается при интоксикации этиловым спиртом, то есть при отравлении алкоголем. Помощь у детей раннего возраста. Уложить ребенка вниз лицом на свою левую руку или левое бедро, слегка согнув ногу в коленном суставе, прижимая ножки ребенка и плечом предплечья левой руки к своему туловищу. Придерживая шею, опустить голову ребенку вниз, правой рукой нанести несколько ударов по спине.
При неэффективности данной манипуляции у детей и нарастании гипоксии производится СЛР. Помните, прием Геймлиха может спасти жизнь жертвы удушья, а значит, вы должны в совершенстве владеть техникой данной манипуляции. Set up. Get over. All right. You want to go over. Sorry about that. Serve it. Okay, you guys, come and get it. Cool here. Serve it to the lips. You almost lost the game for us. Susan, you have to be the worst volleyball player I've seen in my whole life. And you have to be the biggest slut I ever saw in mine. You're going to pay for that. Is this Coke mine? Yeah, these legs are yours, too. Hey, sing me a leg. Yeah, I'm going to. Right here. Are you all right? What's the matter with him? You look sick. You really look awful. Are you okay? Pete, What's wrong with him? I think he's choking. Well, do something. Don't you know what to do? Choking can cause death in just 4 minutes. Each year, an estimated 4,000 Americans die in this way. Death by choking is caused by asphyxiation, as choking prevents breathing. The breathing or respiratory system is made up of these parts: the larynx or voice box, which is connected by the trachea or windpipe, which transports air to the lungs. The epiglottis forms a lid to the larynx in swallowing. During normal breathing, the epiglottis is open. During swallowing, it closes to prevent food from going into the windpipe as the food passes down the esophagus to the stomach. Choking occurs when a piece of food, candy, or even a plastic object presses down on the epiglottis, keeping it closed, or gets under the epiglottis. It thus blocks the top of the windpipe so air cannot rise. The piece of food acts like a cork in a bottle, and air cannot reach the lungs or get out. The victim cannot breathe, and this prevents him from speaking. Thus, the important clue to recognizing a choking attack is that the victim cannot speak or breathe. Dr. Henry J. Heimlich, a leading specialist in esophagus surgery, has devised a simple first aid procedure, the Heimlich maneuver, which has proven successful in saving the lives of choking victims. It's very important to be absolutely certain that the victim is choking on food and not suffering from a heart attack, for example. You can be sure that he is choking on food if you look for these 3 symptoms. First, the victim of food choking cannot speak. You can check this symptom by asking him, "Can you talk?" If the obstruction is complete, he cannot breathe. If the obstruction is not complete, you may hear a wheezing sound. A heart attack victim, on the other hand, can breathe and may speak or complain of pain. The food choking victim cannot speak or breathe. Second, he turns blue. And third, he collapses. That is, he falls unconscious due to the lack of oxygen. The victim cannot speak, but he should not panic and run away from people who could help. He should use, and people should recognize, this simple hand gesture to communicate, "I am choking." However, you don't have to wait until all 3 symptoms appear before you use the maneuver that I'm going to teach you. Remain calm, but act immediately as soon as you recognize the first or second symptom. Do not wait until the victim collapses. Do not use mouth-to-mouth resuscitation. If you do so, you will realize that your breath is blocked from entering the lungs. Do not give the victim water to drink because he cannot swallow, and the water will remain in the back of the throat. Sometimes it's possible to reach into the throat with your fingers and remove an obstructing piece of food. However, you may push it deeper into the airway, and you may waste valuable time. Remember, you must be sure the victim is choking on food.
Otherwise, by using the maneuver unnecessarily, you can cause injury. Would you please help me and take off your shirt, if you will? It's not necessary to remove the clothing when performing the maneuver on an actual choking victim, but we're doing so in order to demonstrate the maneuver more clearly. And this is how you perform the maneuver. Stand behind the victim. The rescuer places his arms around the victim's waist. Place your fist with the thumb side against the victim's abdomen, slightly above the navel and below the rib cage. Grasp your fist with your other hand. Press into the victim's abdomen with a quick upward thrust. Repeat if necessary. You see, there's always a large amount of air in the lungs. When you press here, you push upward on the diaphragm, which compresses this air, and the object pops out of the mouth due to this air pressure, similar to a cork popping out of a champagne bottle. If the victim is sitting in a chair, perform the maneuver in the same way from behind the chair. If the victim has collapsed or is too heavy to lift, place him on his back with his face upward. Would you care to try this, please? Kneel astride his thighs. Place one of your hands on top of the other and the heel of the bottom hand slightly above the navel and beneath the rib cage. Press into the abdomen with a quick upward thrust. Repeat that several times if necessary. Should the victim bring up food from his stomach, turn him quickly on his side, face down, and wipe out his mouth so that he will not inhale food particles into his lungs. Whatever position is used, immediately after the rescue, the victim should be examined by a physician. Be careful not to place your hands too high. Your hands should always be below the rib cage. Do not punch, do not squeeze or hug with your arms, or you may break the victim's ribs or cause serious internal injuries. Press into the abdomen using only your hands in this manner. To remember the proper technique, think of these words. The victim's life is in your hands. If you are sure of the technique and want to practice it on another person so you know how to do it, apply the maneuver carefully, exactly as shown here and under trained supervision. That's fine, thank you. There are precautionary measures that everyone can take to minimize the danger of choking on food. These are: cut your food into small pieces, chew thoroughly, particularly if you wear dentures. On the other hand, things that increase the possibility of choking on food are laughing and talking while eating, consuming large amounts of alcohol, and children who run around with food or candy in their mouths. But when a person does choke, the same techniques are used for men, women, and children. Children as young as 9 months of age have been saved, but of course you must use much less pressure on children than on adults. Whatever the age of the victim, a strong rescuer should limit the amount of pressure he uses, using reasonable restraint. Excuse me, doctor. What if I'm an older person, say someone 75, 80 years old? What would he or she do? If you two will come up, I'll show you. The victim is best on his back if the... Yes, please. If the rescuer is an older person, a slight woman, or a child. And the reason for this is that in this position, the pressure applied depends on the weight of the rescuer rather than a strength. A pregnant woman should not rehearse or practice the maneuver. However, it should be used to save her life if she's choking, of course. A person who chokes when he or she is alone can press his own fist into his abdomen or roll against the back of a chair or the edge of a sink. The effect is the same as when a rescuer applies the pressure. There is always air in the lungs, and the quick thrust applied just below the diaphragm forces the diaphragm upward. This movement compresses the air in the lungs and pops the piece of food from the windpipe like a cork.
you okay? Can you talk? I know what to do. Oh, that was really scary. That was awful. Will you be all right? Yeah, I'm okay now. I think we still better get you to the doctor. Judy.